Женските права се човекови права, затоа и борбата за нив е постојана, оти и нападите врз човековите права се постојани. Вечерва во Агенда 35 зборуваме токму на оваа тема, за предизвиците што македонската жена се уште ги има во нашето општество. Имаме специјална гостинка, господјата Анџела Агелер, која што е амбасадор на Соединетите Американски држави, со која што зборуваме за други актуелни теми. А исто така ви носиме едно интересно истражување на темата. Останете со нас. Разочарувачки резултати од истражувањето на Националниот младински совет во соработка со мрежата Стела за родовите ставови на младите. Младите генерации робуваат на родовите стереотипи. Повеќе од половина испитаници сметаат дека физичкиот изглед има влијание врз тоа како ќе бидат третирани жените, а најмногу родово стереотипни убедувања има за политичката активност и учество во донесувањето на одлуки. Интервју со Анџела Агелер, амбасадорка на Соединетите Американски држави. The important thing for us, both as women in the public eye, is to say, I am going to do my job. I am going to do what I am here to do. I am going to love and care for my family because that's a very important part of my life job as well. And then if people are going to be negative, I'm just not going to pay any attention to them. Следете на. Your Excellency, thank you for being here with us tonight. It's a pleasure having you here. Katerina, thank you so much for coming this evening. I'm so delighted to have a chance to talk to you. You've sent a very clear messages to all political parties that they should focus on a very clear campaign and that you expect a fair and democratic electoral process. Having in mind the public narrative we are witnessing now, and the campaign has not already started yet, I think that it's hard to say that they understood your messages. So can we repeat this? Why it's important for them to understand that they should focus on political platforms, not on their opponents? Well, listen, it's a great question, and frankly, it's one that we could ask of politicians in the United States as well, because as you know, we are also embarking on our own electoral process and looking forward to elections in November. And there will always be those candidates whose rhetoric is perhaps unhelpful. Perhaps it's aggressive, it's overly negative, and that happens everywhere in the world during elections. But what is so critically important is what you touched on, is that the purpose of a campaign and this process is for the voters to understand what the priorities, the programs, the ideas, and the platforms of the politicians are. Because the voter wants to answer the question, what are you going to do for me and my family? How will you make my country stronger, more secure, more economically empowered, and offer opportunities for the future? So negative rhetoric is distracting, and I think it's unhelpful. And it is my hope, and I certainly share this message with politicians that I speak to, that they focus on the things that they plan to do and that they are offering to the voters. And then once the voters have been educated about what those choices are, that they get out and vote for the candidate that reflects their hopes and their values. What do they bring on the table? Exactly. That's exactly right. What are you actually offering? It's easy to get caught up in language that doesn't really mean anything. And it's easy just to attack your opponent, but that doesn't accomplish anything either. This toxic political environment, it's also very, it brings apathy to people, and maybe it's one of the reasons why they feel disappointed or they do not believe in real political changes. But also another key reason is this failure in the rule of law sphere, especially with the changes of the criminal code. The EU delegation was strongly against that. You also announced an analysis, so it's been a while. Maybe you have some conclusions of that analysis. And what is your view now? How do you estimate these changes from this perspective when most of the cases for big misuse of public funds failed? Well, it's a great question, and I think you use the perfect word, apathy. And how citizens respond to what they read about, what they hear the politicians discuss. One of the things that I find very interesting here as we examine both the criminal code and other laws that relate to crime and corruption, and how those are implemented,
is that the key is not that the laws are important, but it's how those laws are utilized and how they are implemented by the courts, by the prosecutors, by all involved in the judicial system that is the key test. And my impression is that what many citizens in this country are tired of is the fact that even when the laws do exist, that they're not respected, they are not implemented, they are not, they don't actually bring to accountability those who are responsible. And so, yes, there are certain aspects of the code that gave us a great deal of concern, but more importantly is how the law of the land overall is actually put into place so that people understand it, they understand their rights, and they see that those who are breaking laws are being held accountable. And they're not. And that's why... And that's a frustration for a lot of people in this country. Of course. You've mentioned implementation of and how important it is. There is no Macedonian citizens that is not grateful for everything you're doing with the so-called blacklist and trying to help us in the fight against corruption. Mm-hmm. But how do you see this announcement for a new law for restrictive measures? Mm-hmm. Because it's a fact that those people who are on this list, they should face sanctions and investigation by the domestic law, with or without specific law. Yeah. How do you see this law? It's a great question, and I appreciate that you have asked this and that we have been asked by a number of other journalists as well. We applauded and continue to applaud the introduction of the law on restrictive measures to the Parliament Committee. It has still not passed. We don't have any idea what a final law might look like, or indeed if it will pass. But we applauded the fact that there are those in the government that saw that this is a way, as other countries have done, to follow up on U.S. sanctions and U.S. designations. But the fact of the matter is that with that law or without it, the opportunity exists for investigators, for prosecutors, to go after those that they know to be guilty or believe to be guilty of crimes, of corruption, of the many, many sorts of behaviors and illegal activities that result in somebody finding themselves on a U.S. sanctions list. And so they don't need the law on restrictive measures to do that. It would be easier in many ways and would allow some of the entities within the government to more quickly and with less bureaucracy to go after some of these individuals, but they don't actually need it. And the evidence is available and it's there. If we can find it from the United States, I can promise you that good investigators here in North Macedonia can also certainly build their cases. And so I hope that the law passes and that it is in a form that is usable in combating corruption. If it's not, I, like the citizens of this country, hope that nonetheless, those within the judiciary and law enforcement enforce the laws and hold people accountable for their criminal activities. Yes, again, the key issue about implementation. Implementation and accountability, absolutely. We talked about the toxic narratives and the public narratives here. Media are playing the key role, maybe, in this area. Hundreds of web portals who are rising from nowhere, and they try to use public money, but their mission has nothing to do with real journalism and informing of citizens. How do you see this danger? And how do you see the role of media in this electoral period? Well, I'm very grateful to established, respected journalists like yourself who want people to be informed and who want people to understand what the issues are and who help them in a very transparent way to understand that. Again, we face many of these same challenges in the United States as well, and there are internet trolls around the world who are there to deceive people, to confuse them, to build a narrative for them that will lead them to support one ideology or another. And that's why it's so critically important for the voters, for the citizens of this country,
to do their research, to make sure that they understand that just because something is on the internet doesn't make it true, and to ask hard questions. And to ask hard questions of journalists and to ask hard questions of candidates, as we discussed before, so that they can get to the truth, so that they recognize the truth, and that truth allows them to make a decision that's best for them and their families and their community when they go to vote. This is a message for the citizens, but what do you think for journalists? How do you see the role of journalists and their professional ethics in this period? Ethics are very important, and not all journalists display ethics in a way that you and I would agree would be positive. So I call on journalists to, quite frankly, do their jobs. Your job is to inform the citizens, right? It's pretty straightforward. Do your job, do it with integrity, be honest, cover the story, and do it in a responsible way. And don't be part of the campaign of chaos that we see some journalists engaging in. That's not real journalism. It's March. Many will say this is a month of women. I don't want to see the position of the women in society through the prism of 1 month only, let alone of some quotas. But still, we have to admit that the position of Macedonian women nowadays, still, we are facing different challenges. You, as a powerful woman yourself, you've had many challenges in your career. What's your personal message to our women, and how do you see the challenges that our women are facing? Thank you. I love the question. That's a terrific question. I have told people frequently that my mother doesn't like Mother's Day because she says every day should be Mother's Day. When you're a mother, you should be loved and appreciated 365 days of the year. And when people say March is Women's Month, I say the same thing. Every month should be Women's Month. And I recognize and appreciate that this is a time to take a few moments and recognize the women in all of our lives who work so hard. But it is important for all of us as women and for men to recognize that these roles that women play are critically important to the success of any organization and any country, and that we are important in those roles that we play every single day of the year. And I think it's very important for women to embrace that within themselves and feel that, every day is the 8th of March. And to make sure that they are standing up for themselves and their opportunities and also becoming the strong role models that we need so many more of in the world. Women in the public life, they are facing even more challenges because they're attacked on many different perspectives. That's right. And frankly, women in public life are attacked for things, whether it's looks, whether it's the way you express yourself, in ways that men aren't. And so that's a special challenge. And the important thing for us, both as women in the public eye, is to say, I am going to do my job. I am going to do what I am here to do. I am going to love and care for my family because that's a very important part of my life job as well. And then if people are going to be negative, I'm just not going to pay any attention to them. Thank you very much for your messages and for this interview. Повеќе од половина од младите во земјава сметаат дека мажите и жените немаат еднаков третман во земјава. Голем дел од нив сметаат дека момчињата и девојчињата имаат еднаков пристап до образовни можности, а 1/5 од нив сметаат дека жените кои имаат деца се помалку посветени на својата професија. Ставовите во однос на родовите еднаквости, односно нееднаквости, ги детектира истражувањето спроведено пред неколку месеци, на примерок од 1200 млади лица на возраст од 15 до 29 години од страна на Националниот младински совет на Македонија во соработка со мрежата Стела. Резултатите не се за пофалба. Истражувањето покажа дека младите генерации во земјава робуваат на родови стереотипи. Пример, повеќе од половина испитаници сметаат дека физичкиот изглед, наметнат од родовите стереотипи и улоги, има влијание врз тоа како ќе бидат третирани жените или мажите.
Но најмногу родови стереотипи и обидувања кај младите има по однос на политичката активност и учеството во донесувањето одлуки од страна на жените. Што друго покажа ова истражување? На прашањето на родови стереотипи стварно се воочи дека младите ги забележуваат дека ги има секаде околу нив. Од семејство, пријатели, работа, училишта, се присутни во секојдневното живење. Родовите стереотипи се однесуваат на тоа како треба да изгледаш, како треба да се однесуваш, кои карактеристики да ги имаш и слично. Особено ова го гледаат во однос на влијанието на нивните животни одлуки. Во зависност од тие родови улоги кои што ги дава како општествена конструкција самата заедница во која што живееме, дека што треба мажите или жените или девојките и момчињата да одберат со образование, дали треба да го продолжат образованието или не, каква кариера ќе градат, како ќе влезат на пазарот и трудот. Особено ова се истакнува при класичниот пример кај нас, дека има родов стереотип дека се менува улогата на жената или девојката во рамки на работниот однос во периодот на бременост или мајчинство. Ги гледаат тие стереотипи, ги гледаат дека се тука. Кога ги прашавме од кај мислите дека потекнува, зашто тие се на ниво на вредност. Дали се добри или не вредност, не е важно, туку се на ниво на вредност. На прво место го рангираат семејството како креатор на таквите вредности или стереотипи. На второ рангирање ги става социјалните медиуми, зашто сме свесни дека младите доста време поминуваат на социјални медиуми, дека голем дел од информациите ги добиваат од таму. Тука се надополнува со нивниот момент на критичка свест и медиумска писменост, колку станат да ги процесираат тие информации, да е проценат кои се точни, кои не или на што се базираат. На трето место ги стават образовните институции, она што ќе слушнат во училишта, на факултет и слично, какви се примери им се даваат и какви политики се случуваат во рамки на образовните институции. И на четврто место ги поставуваат пријателите. Секако ставовите во однос на родовите разлики не се насекаде исти, а големо влијание врз нивното формирање имаат семејството и средината. Дефинитивно се забележуваат разлики во однос на географската определба на младите. Се забележува дека дел од средините, се уште, особено во некои средини, се забележува дека родовите стереотипи се поизразени и дека повеќе имаат влијание врз животот, со одлуките на младите како такви, во однос на кариера, во однос на што треба да работат, како треба да изгледат, односно улогата која е на мажот или момчето, која е улогата на жената или девојката, така што на база на културолошки вредности, врз база на национална припадност и географска припадност се приметуваат известни разлики во однос на ова прашање. Но останува дека секој трет млад човек кажува дека има негативно влијание, односно негативни ефекти од родовите стереотипи, независност од националната или географската припадност. Младите одлично што го слушнале терминот, но дека дополнителна едукација во однос на разбирање на поимот, дека родовите стереотипи се присутни и дека се предизвик за општеството и за развојот на секоја млада личност, без разлика. Зашто кога збориме за родови стереотипи, не збориме само за потешкоти кои што ги имаат жените или девојките, збориме и за другата страна на приказната, момчињата и мажите, зашто ако кај жените се гледа дискриминацијата по основ, не знам, во работен однос или слично, од друга страна може да ги видиме ефектите што ги имаат родовите стереотипи по однос на менталната благосостојба кај момчињата. Биди силен, не покажува емоции, не плаче и слично, така што дефинитивно ефектите ги има на двете страни. Не е ова борба на едните или другите, туку е стварно заеднички проблем кој што треба заеднички да се решава. Се забележува по друга страна, например, тука имаме разлика момчиња и девојчиња по однос на улогата на жената и девојката во политичките активности и во носењето на одлуки. За жал, се уште станува збор за машки свет, односно каде што носењето на одлуки и се оно што ги засега целото општество најчесто препуштено на мажите, што треба да го разгледуваме, за да може да ги надминеме сите родови стереотипи и да дојдеме до родова еднаквост, треба заеднички да седнеме на маса за да може да ги одлучуваме ваквите одлуки кои што ги засегаат сите. Ако се земат предвид на одите од истражувањето, клучно прашање е како да се надминуваат во иднина родовите стереотипи за да креираме општество кое дава подеднаква шанса на сите, независно од родот. Клучни препораки кои што ги даваат младите се дека треба повеќе да се работи на вклученост на пред на младите, понатаму и на младите момчиња и девојчиња во носењето на одлуки, не само да бидат прашани или консултирани, туку да бидат вклучени. Зашто кај нас имаме тенденција најчесто да ги прашаме младите што им треба или како им треба, а не толку да ги вклучиме во целиот процес на носење одлуки, зашто на крајот одлуката ја носат возрастните. Не би требало тоа да биде така, треба да го смениме тоа во поглед на младинска вклученост. Понатаму се поставува дека треба да се дадат повеќе можности на девојките и жените во градење на своите вештини, понатаму за конкурентност и на пазарот на трудот, но и општо за конкурентност во сите општествени текови.
се бара поголеми и поквалитетни образовни политики на ова прашање, образовна реформа која што ќе биде сензитивна на сето ова и која што стварно ќе нуди квалитет без разлика на родовата припадност и секако пристап до информации, зашто дефинитивно единствениот начин како да се справиме со ваквите грешни информации или изградени перцепции, зашто факт е дека стереотипите се базираат на информации и факт е дека тие се граделе со години и треба да сватиме дека не можеме толку брзо да ги смениме или да ги срушиме. Треба полека со информации, хранејќи ги новите генерации со квалитетни вредности, со квалитетни информации, да може да изградат они собствен критички став, вредностен став кој што понатаму ќе допринесе кон едно родово еднакво општество. Како представник на младинскиот невладин сектор, Ивковски го прашавме кои се денес најголемите предизвици со кои се соочуваат младите. Тука се забележува една разлика во годините. Ако претходно младите приоритет им беше дека најголем предизвик им е вработувањето, сега вработувањето не има топ 1 предизвик. Топ 1 предизвик им е животниот, односно младинскиот стандард. Тоа значи дека сега се приметува намалувањето на кадри, за разлика од побравачката на пазарот на трудот, но се забележува дека условите во кои што живеат, работат младите не се соодветни или не се достојни за нив по однос на плати, по однос на организацијска култура и слично, дека навистина треба да се работи стварно на вредносниот систем, не само на можноста да доам на работа, туку можноста да вршам квалитетна работа, да бидам квалитетно награден за истата и понатаму да можам квалитетно да го живеам својот живот. Но друго нешто што го забележуваме кај младите е по однос на онаа апатичност. Секогаш ги обвинуваме дека младите не се заинтересирани или се апатични за она што се случува околу нив. Не само на ниво на општеството, туку некогаш ги обвинуваме дека и дома не се доволно проактивни за работите што им се случуваат. Треба да бидеме свесни дека тоа е колективна свест која што е изградена. Не можеме да ги обвинеме младите, зашто тие се само рефлексија на она што општеството го бара од нив или што успеало или не успеало да им го понуди. Дефинитивно е за мене клучната потреба или реформа која што треба да се случи е во образованието истата да биде квалитетна, да генерира соодветни кадри, да се врати воспитната компонента во образовниот систем како супститут за она што не може да го достигне, не знам, семејството или пријателите, зашто сепак е државна институција, според образованието генерално, државен систем кој што треба да им понуди не само знаење, не само квалитетни вештини, туку и вредносен систем кој што се базира на цврсти вредности кои што понатаму ги градат како здрави и млади личности. За жал мора да си признаеме дека како општество до некаде потфрливме со крадење на младите. И не може вината да префрлиме на нив дека тие не се активни, зашто најверојатно некој не сака да бидат тие активни млади, да бидат критички и да може да стварно да носат квалитетни животни одлуки. Следната недела се гледаме со нова интересна тема и анализа од процесот на европските интеграции. Останете со нас и со програмите на јавниот сервис.